Well, we were discussing about the chapter vectors in our previous video, and in our previous video we learnt about the categorization of scalar quantities and vector quantities. We gave you examples of both scalars and vectors, and we also gave you how to geometrically represent a vector and also the meaning of the modulus of a vector. So these are what we learnt in our previous class. Now we have to learn about different types of vectors. So now, among the type of vectors, the first that you need to know is unit vector. Unit vector. Okay. Unit vector means it is a vector of a magnitude 1, whatever might be the vector. If its magnitude is 1, then it is a unit vector. Example, velocity of 1 meter per second is a unit vector. Force of 1 Newton is a unit vector. So any vector of magnitude 1 is a unit vector. So then next comes null vector. Null vector. Null vector means it's a vector of magnitude 0. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ null vector ಅಂತ. It is a vector of magnitude 0. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. That is because vector has both magnitude and direction. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡೇ 0 ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. Since the magnitude is 0, the direction is arbitrary. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 0. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ null vector is arbitrary according to your convenience. ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now, what are these equal vectors? Equal vectors ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ and vector b are equal if A, magnitude of vector A is same as magnitude of vector B, and B, direction of vector A is same as the direction of vector B.
ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಮವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದರ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಳತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದರ ಅಳತೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಅಳತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. Vector B is negative of vector A if A magnitude of A is same as magnitude of B. ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಅಳತೆ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ vector B is opposite to the direction of vector A. So ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. 3 Newton force acting in east direction is the negative of 3 Newton force acting in west direction. ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನಬಾರದು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ A should be minus B if. Now moving to the next type, like vectors. Like ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. So like vectors means those vectors which are in same direction irrespective of the magnitude. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಲಿ. 3 Newton force and 8 Newton force acting along same direction, say north direction, or like vectors. ದಿಕ್ಕು ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅಂಥದನ್ನು ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋ. ಹೆಸರೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೋ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್. ಲೀನಿಯರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ means vectors along the same line or collinear vectors. So ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು
collinear vectors. ಇದು vector A, ಇದು vector B. They are acting along the same direction. So such vectors are called collinear vectors. Now, co-initial vectors. Co-initial, co under the same, initial vectors. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, forget about its magnitude. If the vectors have same initial point, then the vectors are co-initial vectors. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. So vectors whose initial point are same are co-initial vectors. ಹಾಗೆ co-terminal vectors. ಉಲ್ಟಾ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾರಂಭ co-initial, ಮುಕ್ತಾಯ co-terminal. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ that get terminated at the same point. Their point terminate ಆಗುವಂಥದ್ದು co-terminal vectors. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರು, ನಲ್ ವೆಕ್ಟರು, ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರು, ಲೈಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಕೊಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಕೋ-ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು, ಹಾಗೆ ಕೋ-ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೋ-ಪ್ಲೆನಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ ಕೋ-ಪ್ಲೆನಾರ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೋ-ಪ್ಲೆನಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ that are in the same plane, their plane ಇರುವಂಥ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ-ಪ್ಲೆನಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ are in different direction. Are these two vectors coplanar? Definitely they are coplanar. They can be made to be in the same plane. Nodi, ಒಂದೇ plane ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now let me change the direction of this. ಇವೆರಡು coplanar? Yes, they are coplanar because they are in the same plane. Now let me change the direction of this vector. Are they coplanar? Yes, they are coplanar. You can change the direction of this vector, any vector. They are coplanar. What does it mean? Two vectors are coplanar with respect to each other irrespective of its direction. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೋಪ್ಲೆನಾರ್ ಆಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ more than two vectors ಇದ್ದಾಗ you have to examine whether they are coplanar or not. So two vectors ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so there are two vectors now. If I consider the third vector, say this is the third vector,
Are they coplanar? No, they are not. So these two are coplanar. The third vector is out of this plane. These two are coplanar, whereas this vector is out of the plane. Similarly, these two are coplanar. These two are coplanar. This vector is out of the plane. So now, if I say like this, are they coplanar? Yes, they are coplanar. So two vectors, if you consider only two vectors, they are always coplanar with respect to each other, irrespective of the direction of the vectors. So these are some of the types of vectors. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಥರದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್. ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಈಗ temperature is scalar. So temperature of a body is 30 degrees Celsius. Now I heat it and temperature rises to 60. How much is the rise? 13 or 60 again. Simply subtract, you will get it. 30 degrees Celsius is the rise in the temperature. So addition, subtraction all becomes easy if the physical quantity is a scalar. Now if it is a vector, you need to altogether follow a different rule to add such vectors. There is a rule called triangle law of addition of vectors. Triangle law of addition of vectors. So ಆ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವಾ ಅಂತಲೂ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅದಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡಬೇಕು. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಲಾ, commutative law is well known to you. So scalar addition is of course commutative. Scalar 3 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ 5 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ 5 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ನ 3 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 8 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವ್. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಯಿತು. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ನು ಕಮ್ಯೂಟೇಟಿವೋ ಅಲ್ವೋ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ we will see how to add vectors, how to subtract vectors, and we will also verify whether vector addition is commutative, associative, and so on.